As I told, it is called Adhirudra Parliament. It's called very, very powerful way. Om Mahalakshmi Mahakali Mahagandhya Saraswati Bhokavaibhava Sandhatri Bhakta Anugraha Karani. Om Mahalakshmi Mahakali Mahagandhya Saraswati Bhokavaibhava Sandhatri Bhakta Anugraha Karani. Om Mahalakshmi Mahakali Mahagandhya Saraswati Bhokavaibhava Sandhatri Bhakta Anugraha Karani. Om Sankachakradhara Devim Neelamegha Samatpavam Mrugendra Vaginim Durgham Dhyayetu Magishasuramadini. Om Sankachakradhara Devim Neelamegha Samatpavam Mrugendra Vaginim Durgham Dhyayetu Magishasuramadini. Om Sankachakradhara Devim Neelamegha Samatpavam Mrugendra Vaginim Durgham Dhyayetu Magishasuramadini. Om Aim Klim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavati Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim 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 Srim Sarvaraja Vashangari Sarvastri Purusha Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachattu Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. First time in American history, a pulsating spiritual program. Atharva Veda. Do not miss this opportunity. Simple answer, everything is based on planets. Atharva Veda coming to your living rooms from the Hindu Temple of Georgia. Purity in the mind will make you to feel your soul. Watch 10 a.m. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvastri Purusha Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachatru Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvastri Purusha Vashangari Sarvachatru Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachatru Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachattu Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Namo Bhagavate Gupchika Devi Paro Vatrava Mantra Yantra Mantra Yantra Purna Prayokatin Kattaya Kattaya Yene Hrutayam Saridam Karishyantam Tan Sarvan Hanahanam Tagadagam Pachavacha Humpat Swaha. Om Namo Bhagavate Gupchika Devi Paro Ubatrava Mantra Yantra Purna Prayokatin Kattaya Kattaya Yene Hrudayam Saridam Karishyantam Tan Sarvan Hanahanam Tagadagam Pachavacha Humpat Swaha. Om Namo Bhagavate Gupchika Devi Paro Ubatrava
मंत्र यंत्र बोर्म प्रयोगातिन कात्तय येने हृदयं सारिदं करिष्यन्तं तान् सर्वान् हनघन तगदग पज पज हुंपट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलनी दुष्ट ग्रह हुंपट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलनी दुष्ट ग्रह हुंपट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलनी दुष्ट ग्रह हुंपट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलिनी दुष्ट ग्रह हुंपट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलिनी दुष्ट ग्रह हुंपट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलिनी दुष्ट ग्रह हुंपट स्वाहा ओम शं जिह्वा करे स्वाहा ओम शं जिह्वे करालदं स्त्रे करालवतने प्रतिंकरा देविये स्वाहा ओम शं जिह्वेला करालदं स्त्रे करालवतने प्रतिंकरा देविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदं स्त्रे कराल भाताल भैरविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदं स्त्रे करालवतने भाताल भैरविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदं स्त्रे करालवतने भाताल भैरविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदं स्त्रे करालवतने प्रत्यंकरा देविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदं स्त्रे करालवतने प्रत्यंकरा देविये स्वाहा ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम Again, back to the subject. Focusing Navratri through Atharvaveda. It's something like when you want to learn a classical music in India, there are two classical music, Hindustani and Carnatic. Both are classical music, but Hindustani is a different style and Carnatic different style. Same way, when you want to focus Ambama, Durgama, Lakshmima, Saraswati-ma, we can focus in a Rigvedic way, Yajurvedic way, and Atharvavedic way. So my focus is Atharvavedic way. I'm not good in other Vedas basically. I know other Vedas, but I'm not good in other Vedas. And anyone who's finalizing, anyone who's going to finish all the four Vedas is called Chaturvedi.